long would this investigation end? Well, I think the executive will establish a team of investigators. I cannot tell you how long it will take because there's a lot of things to look at. We have to look at the operations to see whether there is any defect in the operations. So have to look at the damages. So that may take a bit of time, but the most important thing is that you also have to understand what is lacking, what's not lacking. Then government will look into those issues. Because we've heard, of course, the fire service president mentioned it, that there are some fire hydrants, things like that. But all these things we'll have to look into and see what we can take for the future. But we started regulating them. This industry was not regulated before. We got came in they started coming out last year. The gas industry. The downstream industry itself. We're now getting the laws in place and we started giving them licenses to operate. But are there earlier signs of what may have been the cause? Are there earlier? Well, that's what I don't want to because we're still waiting for the fire service to actually investigate and tell us the cause of the fire. Or else, whatever we say here may be just hearsays, and that's not professional. We have to know exactly what's the cause of the fire. As the president mentioned, we investigate, know the cause, and then see what happened, because there are so many other plants here, and also, of course, so many people are also interested to establish more gas plants. And we are trying to encourage gas to combat desertification. People are using firewood and charcoal, so the only way to combat one of these is to get gas. So definitely we have to educate ourselves more about this of the gas. And Honorable, any idea of compensation maybe? Well, that is I cannot say that. I don't know the extent, and I don't know what the recommendation will come from the investigations. Yes, I will not be able to say that. But I know government will support whatever they can, as the president actually mentioned himself. Comme li ko waxoon ci anglais rek ak government dina def investigation bi nañ xam lu xew ba pare suñu defee loolu dina xam lu mu mën a def waaye fu nekk nii kay moom comme nga am loolu xamanguñ lu xew lu tax accident bi am loolu kay fa ñu gëstu xam lu xew njëkka den ñu mën a am li mu war a def waaw waaye xam nga affaire bi kay dina war dafa métti te loo xam ne daal accident waaw waaye ba tey I think mën nañoo def government dina taxaw si daal bu baax waaw. mën nañ tamit ay di ndàmpaay ñoo xam ne ñàkk nañ ay na fonk seen rongoñ. waaw yooyu yëpp xam na am nañ loolu yëpp waaye yooyu yëpp mënu maa cee wax dara comme président wax kaka moom kay jaxal na wax bi waaw li mu wax kay moom doy na waar moom ci boppam ñëw na fi gis na lu xew. te moom dina def li ñu war a def. government dina def li mu war a def. Honorable lu nu mel lan lañ mën a def pour avoid ko in the future. loolu la rek am nga lu nekk comme bii musta am li mooy premier bii musta am waaye accident dina am waaye bii kay moom gas ne dafa xaw a yaatu so il faut ñu xam daal lu xew balaa ñu mën a wax daal lu ñu mën a def. leçon yi si mën a jàng waaw leçon yi mën a jàng si la waaw waaye xam nga accident kay moom léegi-léegi mu xew waaye ñun regulatory body bi PURA ñu fi te ñoom dañ te tamit seet lu tax lii xew te ñu tam tentuñ seen luwaay waaw. And from this thing and minimize the occurrence of this thing, but wherever you have petroleum and you have oxygen, you always have the risk of having fire. So yes, we should look at it. But my foremost recommendation is industry regulation. And for me, regulation is not about government setting institutions to do it. All over the world, if you go to America, they have established an American Petroleum Institute because these are the professions of the industry. And together with government, they can set up standards that can help the operators. But I don't just want to give the impression that it's either lack of regulation or lack of management that these things happen. It is just a risk of the business that we do. Then it brings us to the point that if our business is linked to this type of activity, where do we locate these things so that if accidents happen, they don't spread? Because you can't prevent them, so you have to manage the potential for accidents. So, but like I was saying, it's rather unfortunate. It is not a blame game. The owner of this thing didn't wish this thing to happen. I'm sure he was taking all the precautions necessary. But also, this is providence. Sometimes it is God that wills that these things happen. And we came purposefully for now is to
sympathize and express solidarity. Yes. Assalamu alaikum. I'm Idrissa Mas Job, my president of the Gambia Chamber of Commerce. I also man petroleum operator la si industry bi la yero. So dama doon wax ne foo am gas, foo am oxygen, am nga risque pour safara xew. So loolu ndogali yàlla la. It's just the nature of the industry bu nekk dafa am risque pétrolium mooy safara. So doo mën a wax ne di nga am pétrolium te doo am safara. So li ma doon wax mooy ñun dañ fi ñëw tey it's not pour apportion blame because lii ku nekk mun na koo dal. dañ fi ñëw pour sympathize wane suñ mitit si li fi xew because ki ko def is a Gambian, is a young man koo xam ne daf doon góorgóorlu rek pour yëf yi baax. nekkul woon ne bi mu fi ñëwee lii la fi naroon dafa ñëw lii xew su ndogali yàlla la su yàlla dogalee dañ ko accept den ma doon like si affaire yi lan leen si jàngatee ma ne ko jàngat gi mooy ne fu essence am wala gaz am surtout gaz safara mun na fa am donc léegi foog ñu fexe ñuy ko def foo xam ne gën naa sori dëkkuwaay waaw parce que doo mun a wax amuloo dara looy def ba nga xam ne gaz ak safara àndu loolu yàlla moo def ñoom ñoo ànd so waaye loolu lu noo liggéey la not only the government because government mënut a ñoo forcer réguler yeneen dëkk yëpp government ak ñiy liggéey si métier bi ñoo war a ñu ànd soo demee Amérique ki dee gën a réguler petroleum is called the American Petroleum Institute mooy ñiy liggéey si métier bi ñi si gën a yàgga ndik expérience ñoo war a jàngalante ñun ñëpp mu ne noo nekk di compete waaye si yëfi safara kenn compete see kenn ñoo ko bokka pour aar askan bi ñoo ko bokka pour aan borom compagnie yi so comme li ma ne for now ñun dañ ñëwoon si turi GCCI pour ñu naxarlu li fi xew pour not naxaru pour ñëw sympathize wane yërmande masawu ko wane yërmande loolu moo ñu fixé. ok bu loolu weesoo tamit as Gambia Chamber of Commerce xëy na tamit am na lu ñuy wax compensation ndàmpaay fomporongoñ yaakaar nga ne tamit yéen am ngeen ci tànk bi ngeen ci mën a. waaw loolu du lu nekk rek am na koo xam ne mooy waaram. ku nekk da ngaa béy sa waar. waar googu insurance company yi moo ko amee. du waari Chamber because ñun ñi ñëpp entrepreneur lañ te koo entrepreneur war risque. waaw yàlla moo dee def lu baax ak loo xam ne baaxul. so ñun suñu waar mooy ne ñun ñëpp si benn métier gi leen nekk xam ne li di dal kii mun nañoo dal moo tax bi mu xewee. ñu bàyyi suñ soxla ñëw fii pour. léegi nga yaakaar ne waa assurance dina lañ mën a. waaw loolu nag xaw ma si lu bari. comme mun naa wax rek si ñaari fànn benn fànn gi mooy si turi businessmen yëpp naxaru leen lii parce que ki yàqule suñ mbokk la donc loolu naxari nañu am neen si sympathie. waaw beneen bi man comme pétrolier aussi mun naa see wax parce que man si métier gi laay juddoo yaroo si. wala kon ni nga ko waxee sa xel màcc si wàllum pétrole ak yooyu yaakaaroon ne tamit lu nu mel comme kii compagnie yu mel ni xëy na mënoon leen gën a soril dëkkuwaay ak yeneen sto yi xëy na def leen ku xaw a sori tuuti ak dëkkuwaay yi. waaw loolu comme li ma ni accident xew na surtout gaz dafa xaw a uteeg essence tuuti gaz moom moo gën a naxari pour mën parce que si ngelaw li essence liquide la is but gaz ak vapeur dafa naxaree gérer loo xam ne mu ngi si jaww ji waaw li ma gisagum du xaw ma si bari parce que seetuñ ko waaye li ma gisagum tey mooy ne waroon nañoo comme boori Mandinari ñu gën see saxal ne bu nit ñi ñëw jegeñ gaz yi parce que fi nekk nii c'est un industrial estate nit ñi ak yeneen business yi ñoo fi ñëw fekk fi industrie so foog ñu xalaat ne li taxoo ñu defaroon place bi mooy woon pour industrie yu mel nii so léegi li ñu war a def mooy ñu fexe ñi fi warut a nekk ñu génn fi waaye kii nii fi mu nekk moom foofu la war a nekk su ko defee su fekkee ne ñeneen ñuy jaay ay furniture ay bagage waru noo nekk fii ni kon accident bi du laal yeneen yi nga xam ne ñoo ko yokkal waaw man noonu laa ko gisee. ana ban jàngat nga am si mbiru li am. waaw jëmee si yoonu monitoring safety risque ba am na kuréel boo xam ne mooy saytu loolu. waaw si ñun si Chamber bi amul loolu waaye safety
everybody's business la ñun ñëpp ñoo si nekk parce que industrie bi dooree ko si ñun parce que ñun ñoo war a mën a njëkkee lii lu nguur gi war parce que ñun ñoo gën a bari xam-xam am na loo xam ne ñun ni neen waroon nañoo ñëw di cek suñ boppa suñ gisee lu suñ morom di def loo xam ne mën nañ koo dimbale mu defee ko lu gën a baax ñu dimbale moom laa doon wax ne soo demee everywhere in the world industry and professional bodies ñoo dee check mbiri engineering parce que state bi mënut a am resource pour def lu ne so loolu la noo ñaane lii su si jógee mais bi GCCI dina dimbale di petroleum companies ñu form an industrial network boo xam ne ñoomi neen ñuy dimbale on the technical issues you can compete mun ne noo compete ñun ñëpp waaye am na foo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk a ittee ne suñu métier gi du jël si rolaange si nit ñi wala rolaange si seen alal. Thank you very much for coming here. It was around, I think it's around 9 o'clock or so. I received a call from the Inspector General of Police informing me about this fire incident. From that 9 o'clock, I have been communicating with my security chiefs, Chief of Intelligence, the Minister of Interior. They have been giving me update about what was happening here. Up to, I think my last call was around 12 o'clock with my security chiefs. And I said, no, I think I've been getting information, but it's important for me to come and see for myself. It's a very unfortunate situation. It's difficult, but we cannot thank enough the fire service team for the hard work and under very difficult circumstances. But the good thing is they are very determined to put off the fire and to contain the situation. What we are here to see and assess and know what we are going to do next. I think our next move is to set up an inquiry team to look at what have happened, to establish the facts, what was the cause of the fire, and how do we avoid it in the future. And also look at institutions that are also doing the same business, whether they are following safety standards. I think these are very important. These are things that we ignore, but they can cause a lot of trouble. Because of that, that's why I am really here. Okay. Honorable, you have witnessed the damage. Any estimation of it at this time? It's after the inquiries that we can assess the damage and know exactly what have happened and what can government do. But we will assure you that the government will give all the support that is necessary. We'll give support. When this incident happened, a lot of people were said that perhaps it's an idea to have an institution of this nature within a residential area. But this is not a residential area, it's an industrial area. Mixed within an industrial Yes, within even if you go to England, you will see a gas factory within even a residential area. But here it is purely industrial, definitely. But what is important is to maintain the safety. I think safety is important. It's an accident. Accident can happen anyway, whether it is industrial or it is residential. That's the most important thing. But now, this have happened. It's unfortunate. We didn't expect it will happen. But we will investigate and see what do we do in the future. I think that's the most important. It's also very important when the incident happened, the fire servicemen who've been battling throughout to put out the fire. It's been very difficult. A lot of people suggested perhaps they a fire incident of this nature. Do you think probably government may consider looking into that's why we thank them for the efforts. And we have mentioned on the difficult circumstances. We are a third world country. You know, obviously we will have these challenges. But as a government, it's our responsibility to make sure we come together, put our heads together, bring ideas together to see how best we can adjust, you know, so that we will not have such problems again in the future. I think. jërëjëf safara bi bu mu amee démba si guddi suma security chief bi suma
chief of police kooku moo ma njëkk a call wax ma lu fi xew ba pare mu ngi nekkoon fii ak chief of intelligence minister of interior te mu ngi woon fii maa ngi doon wax ak ñoom depuis time boobu suma last call for na is around 12 o'clock ñu ngi ma doon wax exactly lu doon xew fii waaye ma ne loolu doyut ñoom ñu ngi ma informe ñoo ma represent waaye man suma war naa mun a ñëw seetal suma bopp loolu tax ma ñëw fi pour seet xam lan moo fi xew si loolu nag suma nguur gi dinañ toog ñu def suñu investigation assess lan moo xew yàqu-yàqu bi ak yooyu noonu ñu seet naka lañ ñëw mun a avoider loolu because definitely soo yoroon façon business bi safety measures dafa war a am safety standards dañ ko war a maintain loolu yëpp dinañ ko seet ak yeneen institution yu nga xam ne ñu ngi def liggéey bi pour ñu dem seeti leen seet ndaa ñu ngi respect safety measures yooyu loolu tax ñu ngi nekk fii nag waaye nag dinañ gërëm fire service si liggéey buñ def si njàmbaar bu ñu wone because si buñ doon liggéey si difficult situation lañ nekkoon xëy na amuñ bagage yi doy waaye despite all that ñoom mënoon nañoo contain fire bi mënoon naa ëppal yi mënoon naa continuer mu yàq yeneen place waaye def nañ liggéey bu baax a baax kon ñun yëpp ñun Gambien yi war nañoo gërëm fire service. waaye fu mu ne nii nag xamaguñu estimation lu fi yàqu. xamaguñ lan moo fi yàqu waaye loolu yëpp dinañ ko xam yi parce que suñu set up inquiries boobu dina wone loolu yëpp ba pare su ko wonee itam dina joxe ay recommendation yan jéego lañ war a jël pour in the future waaw. gis nañ tamit waa fire service ñoo ngi fi woon ñu indi seen ñaari moto ndox mi jeex balaa ñu delluwaat mu gën a lakk xëy na tamit lan nga ci mën a en tant que as njiitu réew. looloo tax man ñu ngi doon liggéey si anam yoo xam ne am nañu jafe-jafe bi mooy amuñ lu doy waaye lii yëpp jàngat la ñun taat woon lañ façon problème yi moo dañ jànkonte la moom waaye su nekkee nguur gi toog na ñu am xalaat together dinañ seet lan la ñoo mën a def pour ñu gën a avoid yu mel nii si future waaw jërë ngeen. Thank you so much.